ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Maybe or may not be, no, sir. No, I'm saying based on population only. See, what is the population limit for GP? 5,000 to 5 to 7. 5 to 7. So approximately ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 14K ಗೆ 2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Yes, yes. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? Yes, sir. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 lakh ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಶಲ್ ಬಿ 11. Is it clear, sir? Up till here? Sir? No, sir. No, sir. So if I make a statement like this, there will never be a taluk panchayati with less than 11 members. True or false? True, sir. True. True or false? Sir. Because it theory says anything more than 1 lakh idre based on population avare ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ obviously. Anything less than 1 lakh idre 11 members ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. So there will never be a taluk panchayati with a population less than 11 members. Correct? Yes, sir.